Hello friends, today we will see the next topic in this chapter, the fundamental forces in nature. The fundamental forces in nature. Force ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ force is needed to push or move something or break something. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we need a force. But it is not a correct notion for the force. Okay, that is given by the Newton's in his law of motion. That is F is equal to ma. We will study these things in next class. Or Newton has given the correct definition for or correct formula for the force in his law of gravitation. That is, gravitational attraction is given by the force. Gravitational attraction F is directly proportional to m into m2 by r square. That is the product of mass. That gravitational attraction is directly proportional to a product of masses, and the square of the inversely proportional to a square of the distance between that two masses is given by the Newton is given by the formula for the force in his gravitation. Okay, now ಏನು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ we are experiencing ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. what kind of force? there are many kind of force in a macroscopic world. ನಾವು ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. if there is a two surfaces are there, one is smooth and another one is rough surface. ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. if the object is moving on the smooth surface, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮೋಷನ್ಗೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನಿಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹನಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹನಿ ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ? ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. obstruction to motion of the liquid layer. Okay, and another one is, for example, buoyancy. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಬಾಟಲನ್ನು ಫುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಂಟಿ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಫೇಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಪ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಯಾನ್ಸಿ. These are the many forces, okay, we are experienced in our day to day life ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ these are not a fundamental force. Okay, these are all derived force. There are 4 fundamental forces in the nature. Okay, let's see ಯಾವ್ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, these forces are derived one. Okay, the fundamental forces in nature there are 4 forces are there. First one is gravitational one, second one is electromagnetic force,
third one is strong nuclear force, and the fourth one is weak nuclear force. The first one is gravitational force. Force ಅಂತಾಕ್ಷಣ not our notation ಅಲ್ಲ actually. Force ಅಂತಾಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ, it is required to push something, but it is not like that. Okay, let's see how it is. Electromagnetic force. And third one is strong nuclear force. Fourth one is weak nuclear force. Okay, we'll see first one, gravitational force. Okay, gravitational force means what? Mutual attraction between the two objects by virtue of its masses ಅಂತ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ನಡುವೆ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್, ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ some attraction is there between these two particles, that is gravitational force. Here mutual attraction. Mutual attraction andre actually, if there is a two particle, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, this mass ಇದೆ, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು that mass only there is a attraction, that attraction is gravitational force. Okay, mutual attraction means this mass is experience the force due to this one. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಸ್, and this mass also experience a force due to this one. So this is mutual attraction, and it is long range ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. Weakest force. Due to this force only, the large scale phenomena is occur in this physical world. Physical world ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಾಗೆ gravitational force ಇಂದಾಗೆ actually large scale phenomena. Large scale phenomena is what? The formation of star, or galaxies, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಆರ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್, then we can feel the weightlessness. Okay, some height we can feel the weightlessness because that we are out of gravitation. Okay, gravitational experience ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಇದ್ದಾಗ we can feel the weightlessness. Okay, next gravitational force, formation of stars and universe. ಇದೇ ಕಾರಣ, gravitational force is reason for the formation of star and galaxies and universe. That means these are large scale phenomena. Okay, mutual attraction irutte, long range and weakest force, the formation of star and galaxies and universe. It is a universal force. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. Or motion of the moon around the earth, or motion of the
artificial satellite around the earth, motion of the planets around the sun. These are due to a gravitational force of attraction only. So next we'll see the electromagnetic force. Electromagnetic force. Electromagnetic force, okay, it is force between two charged particles. First one is charged particle. Okay, charged particle, you know, positive charge आता है, negative charge आता है. Okay, if the charge is at rest, we can apply Coulomb's law. If the charges is in motion, it produces a magnetic field. That magnetic field in turn exert a force on a moving charge. So here electric field and magnetic field are there. So that's why the name is electromagnetic. So if the charge is at rest, produce a electric field, or charge is in motion, it produces a magnetic field. So there is a name electromagnetic force. Moving charge. Moving charge produces a magnetic field. This magnetic field in turn exert a force on this moving charge. So electric field and magnetic field are inseparable. That's why the name electromagnetic force. This force, electromagnetic force, is stronger than the gravitational force. It is strongest force. Stronger than the gravitational force. Okay, like gravitational force, it is long range. ತುಂಬಾ distance ವರೆಗೆ you can experience. The charges are at the large, that means far apart. Then also they experience this force, and it is not required a medium, intervening medium. Not required a intervening media. Media illa andru charges will experience these forces. Okay, the gravitational force plays an important role in large scale phenomena. Large scale phenomena like formation of star and universe, galaxies. Okay, but it plays an important role in the structure of atom and molecules. ಇಲ್ಲಿ actually electromagnetic force ಅಲ್ಲಿ, that means if the force is attractive, if the charges are unlike charges. If the charges are like charges, then it is repulsive. Unlike charges, charge idre, that means positive negative charge idre, it is attractive force. But here in the gravitational force, it is only attractive. Okay, mass alli negative mass, positive mass illa, it is attractive only. But positive or negative, this is like charges.
it is repulsive. So, as we know, constant particle of the matter, that is electron and proton. Electron, proton and neutron is chargeless. Okay, I think it is not necessary neutron. It is negative charge. Electron is negative charge and neutron is positive charge. Okay, electron negative matlab proton positive charge. So these are constant of matter. Okay, here structure of atoms. Okay, in the nucleus the protons are there, and here in the atom there is a nucleus and the electron revolving around the nucleus. Okay, here there is a proton is there, positive and negative. So this is the structure of atom, formation of atom. So whole the matter is neutral. Matter neutral ಆಗುತ್ತೆ. So matter neutral ಆದಾಗ we cannot experience the electromagnetic force further. So further large scale phenomena is due to only gravitational force. If the matter has a charge, then we can say the formation of galaxies and star is also due to electromagnetic force. But we can't say matter is neutral because positive and electron or atom give rise to molecule, right? So molecule ಆಗುತ್ತೆ. So totally wholly, so it is matter is neutral. So matter collection, then it gives rise to a star, universe, galaxies. That is due to a gravitational force. Okay, gravitational force, electromagnetic force. Electromagnetic force is stronger than the gravitational force. Okay, here that means repulsive and attractive force is there. Attractive means unlike charges, repulsive means like charges. These plays a main important role in structure of atoms and molecules. But okay, ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು electromagnetic force. Electromagnetic force is force between charged particle. Okay, it is stronger than gravitational force. Here positive and negative charges are there. This plays an important role in structure of atoms and molecules. Next we will see the strong nuclear force. This is also electromagnetic force and gravitational force, both are long range forces. Okay, ತುಂಬ ದೂರದವರೆಗೂ every object or every charged particle experience that. In the case of gravitational force, every object experience the gravitational attraction due to another object. Okay, for in electromagnetic force, the every charged particle is experience the electromagnetic force due to another charged particle. The next one is strong nuclear force. Strong nuclear force. This strong nuclear force, as the name indicates, it is restricted to a small scale. That means range is very small. Small range, short range. Short range is about 10 raised to minus 15 meter. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಷ್ಟೇ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ಅಟಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದರ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ?
ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ is a positive charge, neutron is neutral. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಪಲ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಈ ರಿಪಲ್ಷನ್ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ there is a stable nucleus are there. Due to that stable nucleus and due to that stable nucleus atom or molecules ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that force is strong nuclear force. It is short range force. It is very much stronger than the electromagnetic force. If the electromagnetic force is stronger, then nucleus will become unstable. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, that is nuclear force. This nuclear force is charge independent. It is short range, is about 10 raised to minus 15 meter range ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ 10 raised to minus 15 ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 10 raised to minus 15 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಷ್ಟೇ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ stronger. Due to that stronger force is only nucleus formation ಆಗುತ್ತೆ. So this is charge independent. So the force of attraction between proton or neutron or proton are all same. Okay, the charge independent. But next we will study it is spin dependent. But at this time ishtella munde beda, actually spin dependent irutte. So I think this much is enough. It is the strongest force in the nature. Okay, stronger than the electromagnetic force and the gravitational force. It is very much stronger. Next comes, okay, this strong nuclear force plays a key role in the formation of the nucleus. Okay, nucleus formation ಆಗೋದು strong nuclear force ಇಂದ, atom and molecule formation ಆಗೋದು electromagnetic force ಇಂದ. Next, matter in the galaxies, stars, universe, hence the universe. It is gravitational force. Gravitational force is the universal force. So next one is weak nuclear force. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಕೇದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಕೇದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ there only. This is weakest force, but it is stronger than the gravitational force. Okay,
ಬೀಟಾ ಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಆದಾಗ. ಸೊ there we can see the weak nuclear force. This is also small range. It's about 10⁻⁻16 meter. Electron and uncharged neutrino. So these are the 4 fundamental forces. Other forces are there. We have discussed earlier, that is viscous force, spring force or buoyancy or contact force, frictional force. These are all derived force. Okay, ಅದರ origin in, that means ಯಾವ origin ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ is very complex, but those are derived one. These are the main forces. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಿನಾಮಿನಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಕರಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ these forces are very much required. ಈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂದನೇ, ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ the phenomena, natural phenomena ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So these are the important 4 forces: gravitational, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force. Okay, yeah, next we will see nature of physical law. Nature of physical law. We have seen what is physics. Physics ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are studying nature. Okay, nature ಯಾವ law ಪ್ರಕಾರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. This law, how the nature is operating, that means we are discovering the rules which the nature is operating. Natural phenomena ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾ ಇದೆ ಒಂದು, ದ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಒನ್ ಲಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಲಾ ಥ್ರೂ ದ natural phenomena. Science, natural phenomena, there is a scientific way to study the reason for the natural phenomena. Okay, next we have see scope and excitement of physics, macroscopic and microscopic. Next we have seen the physics, technology and society. How the physics is produce the technology, in turn technology produce the physics. Okay, then how it is helpful to a society. And next, fundamental forces in nature, how the natural phenomena which are happening in the physical world, the reason is the force. Okay, that cause is force. ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Next, nature of physical law. Nature of physical law. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ here there is a gravitational force, right? This gravitational force ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Gravitational force. This is conservative force, right? Okay, we can't say it is conservative. Here it is air resistance is there, energy is caused. Okay, the total mechanical energy is not conserving. I think this is not required here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬಾಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ and potential energy
both the energies are changing, but the total energy is constant. Okay, and another phenomenon in Carnot engine, thermodynamics ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Carnot engine, it is isolated system. Isolated system ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ it is used to increase the energy of the system and do the work. Here also total energy is conserved. That is the nature of physical law. So law of conservation of energy. Here some physical quantity is constant. Here is also physical quantity is constant. Okay, energy can be converted into many forms. We can convert the heat energy into mechanical energy into heat energy, sound can convert, or these are mechanical energy, kinetic and potential are mechanical energy. So here law of conservation of energy, it is constant. Energy is constant. This law of conservation of energy, this is law, energy is constant. This law is applicable, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲಾ. ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ we are performing the experiment, there also energy is conserved. Okay, this is kind of universal thing. And law of conservation of mass ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಸನ್ನು ಇನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೇಬಲ್, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು another form. Okay, like energy, mass is also indestructible, distract ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We can convert, so we can convert it into, that means chemical reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಮಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. One mass is converted into another mass. But here, after Einstein, E is equal to mc square. That means energy can be converted into mass, mass can be converted into energy. So here, some energy is released. Then exothermic, thermic, or if the energy is absorbed, then it is endothermic. So here is also the conservation of energy force good. Illu applicable agate conservation of energy. This is the way. Okay, law of conservation of energy. This is the nature of physical law. It is applicable everywhere in the every phenomena. Okay, ಯಾವ natural phenomena ಆಗುತ್ತೋ some law is applicable to every phenomena. ಎಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. There one physical quantity is conserved, that is energy. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, we find the acceleration due to gravity value will get. Okay, after some day in the same lab we are performing the experiment, then also we will get the same G. So even the time changes, the value is not going to change. That is
the value is conserved. So it leads to a law of conservation of energy, that is homogeneity of time. Of time. Okay, I think this much is enough. Okay, if you perform the experiment here and if you change the place, okay, there some condition may be changed, but value is not going to change. That means if you translate this experiment setup to another place, there also value is not going to change. That is, there you can see the law of conservation of momentum, that is homogeneity of space. Okay, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Law of gravitation, it is same on the earth also and it is same on the moon also, but the gravitational value G will change. Okay, in the moon the G will decreases. Okay, it is 1/6 of G of earth. Okay, but gravitational law is same. So this is the law is universal kind. Okay, it is same as on moon, on earth. So it is the nature of law. Okay, I think today this much is enough. Thank you.